Bismillahir Rahmanir Rahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa badu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa masu kallon mu a wannan tasha mai albarka Africa TV, muna farin cikin kasancewa da ku a wannan fili mai albarka na da muke tattaunawa akan abubuwan da suka faru a watan Ramadana mai albarka, darussa da muke fitarwa, abubuwa al-ahdath at-tarikhiyya al-muhimma allati hadathat fi shahri Ramadan al-mubarak, abubuwa na tarihi masu muhimmanci suka faru a cikin watan Ramadan mai albarka, da kafin a farlanta Ramadan din da kuma bayan an farlanta shi. A yau in Allah ya so yadda za mu tashi ne akan wato a watan Ramadan a shekara ta farko daga hijira Annabi sallallahu alaihi wasallama, wanda lokacin malamai suka lissafa ya dace da shekarar wato 623 a miladiya kenan, 623. wannan shine shekara ta farko ta hijira Annabi sallallahu alaihi wasallama. Allah ya kara masa daraja da daukaka sallallahu alaihi wasallama. Manzon Allah ya aika wato runduna ta wato yaƙi, sariya ake ce da ita, ta Hamza ibn Abdul Muttalib, wanda ya tura shi zuwa ga wani wuri da ake ce da shi Saiful Bahar. wannan runduna ta tattari mutum 30, akwai mutum sun kai 30. wannan Allah da ya zo kaddarawa cikin kaddarawarsa da hikimarsa sai ya sa abin ya faru a cikin watan Ramadan, shekarar farko a watan Ramadan manzo Allah ya tura wannan runduna. za mu ji me ya faru. Sariya ta Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu zuwa ga Saiful Bahar, dan zartar da al'amarin Ubangiji tabaraka wa ta'ala da kuma kira da Allah madaukin sarki yayi na jihadi ga mushrikai da kafirai. Allah madaukin sarki ya sa da umarninsa ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama su je su fara sanya tsoro a cikin sahun yaƙi na mushrikai da suka yi kimtsi, suka yi shiri za su yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Allah ya ce a tura su Hamza su je su yi wani abin da za su samu tsoro a cikin zuciyarsu, don yana daga cikin abin da za a samu nasara ga abokin gaba, ka fara sa masa tsoro da firgici, ya firgita ya tsorita. to wannan shi kansa samar da hazima ce. idan mutum ya fara jin tsoron ka ya tsorita kafin ka kai kansa, to za ka ci nasara a kansa. ɗanka idan yana jin tsoron ka, to zai ki aikata laifi don saboda tsoron naka, ba ma wai kafin ka yi masa bulala. iyalinka idan tana jin tsoronka, to za ta bi umarninka saboda tana jin tsoronka, tana jin tsoron ukubar da za ka yi mata. ba wai ukubar ba, a'a kwarjininka da firgicinka zai hana ta aikata wannan. to haka rayuwa take. abokin gaba da yake gabanka, ko da ba ka yi fada da shi ga da gaba, to ka yi abin da za ka dasa tsoronka a cikin zuciyarsa, kowaye shi. duk wanda ka ga baya son ka ko yana ƙiyayya da kai, to ka yi wani abin da zai rinka jin ɗarɗar ɗinka. amma in ka sake irena ka yi rena maka hankali, ya rena ƙurarka, to zancen ka ya riga ya ƙare. wai wani mawaƙi yana cewa wai shi in ya rena kasuwa ko sautu baya mata. ka ji fa, mutum ya je shiga kasuwa da ake saye da sayarwa, amma saboda tsabar ya rena kasuwar, to ko sautu ko guzuri ma baya mata, haka kawai zai tafi. ko kuma ba zai bada a ce ga wani sautu, wani sako a je a siyo mai, saboda ya rena kasuwar, ba komai bace ba. wannan a Hausa kenan. to Allah madaukin sarki ya ba wa sahabbai hikimomi da dabara daga bakin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, da suke wajen dasa tsoro a cikin zukatan wato abokanan gabansu. jama'a, muna karanta waɗannan kissoshi da wannan tarihi da sira ba don kuma don mu rinka ɗauka mu ɗabbaka a rayuwarmu. kakan tsinci wani abu a hanya, sai ka yi amfani da shi, sai ya taimake ka a cikin tafiyarka, ko da ba shi aka nufata directly aka yi magana a kan shi ba. manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana da labarin cewa akwai kafila qurashiyya muhammala bil amwali wal bata'i, rundunar matafiya ta Qurayshawa wanda ta yi ɗiban kaya ko ta yi dakon kaya masu tarin yawa da dukiya mai yawa, ta taho a hanya za ta dawo Makka daga ƙasar Sham. labari ya zo manzon Allah ya san da wannan, wanda jagoran wannan kafila
wannan matafiya shine Abu Jahal a wancan lokaci, Abu Jahal ibn Hisham kenan. Saboda tsabar dukiyar da suke dauke da shi a wannan lokaci da kuma kayan da suka ɗebo, sai da aka sa masu gadi kawai na wannan kafila na kayan dabbobi da aka ɗora musu arziki da kayan kasuwanci, mutum 300 aka sa suna kewaye da wannan kafila ɗin gabaki ɗaya, cikin manya-manyan fursan na Qurayshawa mayaka wanda in dai ka zo gurin su sai dai ka sha takwabi. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tura musu dauriya qital itiradiyya. wa an ce dauriya qital wato abin da ake nufi wata irin runduna kaɗan ta yaƙi wanda za ta ɗan kewaya haka, wanda za ta je ta ɗan tsare su haka da ɗan tsokale su, ta ɗan girgiza su haka, ba don kuma don a kashe musu ma'anawiya, ruhin ƙarfi da fawa da suke ji a ɗan ragargaje su tukunna. Idan mutum yana ji da ƙarfi yana ji da fawa, to akwai abin da za ka yi ka ɗan kashe masa ƙarfin gwiwa. Misali, Allah ya kiyaye ɓarawo ne ya shigo gidanka, watakila yana da makamai, watakila ba shi ɗaya ba ne, watakila wayewa da sauransu, kai kuma kana da itacen ka lafiyayye, gorar ka lafiyayye a gefe, sai ka ɗauki wannan itace ko wannan gora ɗin ka rafkawa wani abu gararau, to sai su tsorita. Idan sun tsorita kaga ka rusa musu ma'anawiyarsu, za su ce kai wannan yana da wani abu mai karfi a tattare da shi. To wannan shi ma hikima ce ta rayuwa. Ko wani abu da kake ganin zai maka barazana baka san ko meye ba, sai ka rufe ido kai kukan kura ka daki wani wuri dan ya tsorita. To shi ma wannan tsoron nan da ka sa masa zai taimaka ka nike shi da wuri. Wato masara idan za a nika ta aka fara daka ta, to ta fi saurin nikuwa. Gero idan aka fara surfa shi ya fi saurin nikuwa. To haka dan adam yake. So mu kula da wannan dan mu ɗauke shi cikin hikimomi na rayuwa, za su taimaka mana kwarai. Suna tattare da mayaka mutum 300 suna kewaye da wannan. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mutum 30 kawai tura musu. Ku lura da bambancin, kaga rabon yayi bamban. Su Abu Jahal ibn Hisham mutum 300, waɗanda annabi ya tura, dauriyar da annabi ya tura kuma mutum nawa? 30. Kaga kenan kowane mutum ɗaya yana ɗauke da mutum nawa? Mutum 10. Kowane mutum ɗaya zai tunkari mutum 10. Quwwatul iman was-sidq wal yaqin, da gaskiya da kuma yaqini. Cikin al-muhajirin malamai suka ce babu mutanen ansar ko ɗaya a cikin wannan sariya ta Hamza ibn Abdul Muttalib. Akwai abin da ya kamata mu fahimta a tarihi ko a kissa ko a sira. Idan an ce sariya, galiban malaman sira suna faɗa lokacin da aka ce sariya, to ita ce rundunar yakin da manzo Allah shi baya ciki. Inda an ce sariya, kamar da yawan malaman tarihi suna faɗa, inda an ce sariya to annabi baya ciki. Amma an ce gazuwa, to wannan zai iya yiwa yana ciki, zai iya yiwa watakila kuma baya ciki. To a nan suka ce babu mutum cikin mutanen Madina ko mutum ɗaya a ciki. To shugabansu a cikin mutane 30 ɗin nan, waye shugabansu? Shine wato zakin Ubangiji tabaraka wa ta'ala, kuma zakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine Hamza ibn Abdul Muttalib. Cewa babu mutanen Madina a ciki kwata-kwata, wannan shine abin da yawan malaman tarihi ko malaman kissa suka tafi a kai. Sai dai Imamul Waqidi yana da wani ra'ayin da ya ce a'a mutanen kashi biyu ne. Akwai mutane 15 cikin al-ansar, mutane 15 cikin al-muhajirun. Imamul Waqidi, ko da yake maganganu sun tabbata da yawa ga malamai akan kisar ko kuma magana akan shi Waqidi a cikin riwayoyin shi. Cikin mutanen al-muhajirin, in ji Waqidi ya ce akwai Abu Ubaida ibn al-Jarrah, akwai kuma Abu Hudhaifa ibn Utbah ibn Rabi'a, akwai kuma Salim maula Abi Hudhaifa, akwai kuma Amir bin Rabi'a na 4, akwai Amr bin Suraqa, akwai kuma Zaid bin Haritha, akwai Kunnaz ibn al-Husayn shine na 7, sannan akwai ɗansa Marsad ibn Kunnaz,
na 8 kenan. Akwai kuma Anas maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shine na 9. to shi Anas yana cikin wasu, a riwayar ba a faɗi sauran ainihin mutane 5 din ba ko mutane 6 ba. A cikin mutanen Madina kuma akwai Ubay bin Ka'ab, akwai Ammara ibn Hazm da kuma Ubada ibn Samit da kuma Ubayd ibn Aus, shi ma dai yana cikin mutanen Madina. Sannan akwai Aus ibn Khawli ko Khuli na 5 kenan. Akwai Abu Dujana shine na 6. Akwai Al-Munzir ibn Amr shine na 7. Akwai kuma Umara ibn akwai Rafi ibn Malik shine na 8. Akwai na 9 Abdullahi ibn Amr ibn Haram. Sannan na 10 akwai Qutba ibn Amir ibn Hudaida. wannan shi ma iya adadinsa aka faɗa, sauran ba ambace su ba. Abinda nake so masu kallo su fahimta shine waɗannan su ne rundunar da annabi ya tura don su je su tare wato ƙurayshawa da suka taho a jagorancin Abu Jahal ibn Hisham, wanda suka taho daga ƙasar Sham zuwa Makka. Wannan abin ya faru ne a watan Ramadana shekara ta farko wato da hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. An ce a watan Ramadana ne dai, a watan Ramadana, wannan wata da muke magana a kansa, mai wata mai albarka, tutar farko ta yaƙi ta fara ɗaguwa, aka fara ɗaga tutar la ilaha illallah a watan Ramadana ne. Wannan fa'ida ce, yana da kyau mu fahimce ta. Wani zai ce yaushe aka fara ɗaga tutar la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, yaushe aka fara ɗagawa? Sai ka ce a watan Ramadana ne. Tutar an ce fara ne, malamai sun ruwaito har launin tutar ma sai da suka yi bayani. Wanda ya ɗauki tutar shine Abu Marsad, shine Kunnaz ibn al-Husayn al-Ghanawi, shine Abu Marsad al-Ghanawi da ake faɗa, halif na Hamza ibn Abdul Muttalib kenan. Haka wannan riwaya ta zo a cikin littafin As-Saraya wal Bu'uth haula al-Madina wa Makka na Buraik ibn Muhammad Buraik Abu Mayala, wanda Akram Diyawul Umari yayi wa littafin sa takiki. Littafi ne mai kyau kwarai da gaske a babin wato As-Saraya da Al-Ghazawat da kuma wato Al-Bu'uth, irin aike da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba'atha fulanun ila fulan da yake. Abin da ya faru shine wannan saraya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura mutane 30 cikin almuhajirin, idan mun tafi a ra'ayin farko. A ra'ayi na biyu kuma suka ce har da ma mutanen al'ansar sun haɗu da Abu Jahal a wani wuri da ake ce da shi Sahil, yana tare da matafiya da mahaya. To akwai wani mutum da ya zo ya shiga tsakani ya hana a yakin, wanda shine sunansa Majdi ibn Amr al-Juhani. ya je ta ba wa mutane bangarorin guda biyu, da bangaren sahabbai da bangaren su Abu Jahal, yana ba su haƙuri, yana cewa su kwantar da hankalinsu kada a yi fada. To wannan shi yasa sai aka rabu ma ba a yi fadan ba kenan. Wannan sariya ta Hamza ba a yi ma yakin ba, amma dai abin da ya dame mu a watan Ramadana aka tura ta. Bari mu dakata anan saboda yanayi na lokaci, za mu je hutun rabin lokaci sai mun sake dawowa karo na biyu insha Allah.